Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT and ELSA Speak. So let's see what goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT và ELSA Speak. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Okay, today I continue to try to remember topic 1. Yeah, you know, it's hard to remember a paragraph, a long paragraph like this, but if I can remember it, it helps me a lot. At first, I know the outline to speak long, to speak longer, and it helps me have long-term memories with another language. But you see, when you try to remember your native language, it's easy. Like about 400 words, you can easily remember the easy paragraph, common paragraph like this. But with another language like English, I can remember it fast. That's why I think that's why I can and fluently. I can fluently with this. Can't. Không thể thành thạo nó. Và không thể phản xạ nhanh. Phản xạ là gì ta? Tôi không thể phản xạ nhanh. I can react quickly. Okay. I can react quickly. I'm not able to react. I'm not able to react quickly. React. I'm not able to react quickly. React. Phản xạ. I can able to react quickly because I don't have the vocabulary, the paragraph in my head. So like if you already known it, you've already known it, you will react quickly. You understand exactly what they want to talk, and you react quickly. Okay, that's important. So I just try to learn to remember this topic, and not only this topic. I have 30 topics to remember like this, because at the first time I asked ChatGPT to create me topic enough to communicate, to good at communicate, to good at daily communicate. So the vocabulary, the collocations, phrasal verbs, grammar point, I need to use to good at communicate. Everything is in the 30 topic, but it's not enough.
it can cover all of it. Um, I need to but I just need the outline to speak to thinking to think uh, and um, I will do some exercise. Ask ChatGPT to give me some exercise to practice how to flexible and fluent with it and with the vocabulary or collocations or grammar point and grammar and phrasal verbs and okay it's long it's too many things to do. Let's just try step by step. Okay. Okay, now just try to remember topic one again. Okay. Can you describe your typical day? Sure. My daily routine is quite simple, but it helps me stay organized and productive. Um, On weekdays, I usually wake up at 6:30 in the morning. I usually wake up around 6:30 in the morning. Um, then um, the first thing I do is stretch a little um, and drink a glass of water. After then, I head to the bathroom to take a shower and brush my teeth. No. And then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take quick showers and get dressed. Um, uh, Continue at around 7 a.m. At around 7 a.m. Uh, I uh, I have breakfast with my family. We mm, we usually eat something light like bread, eggs, and or noodles. Um, I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. Mm, After breakfast, I leave home to go to school or work, or I leave home and go to work. Okay, go to work or school depending on the day. Uh, I usually I usually commute by motorbike, which takes me 20 minutes. We normally oh at around 7 a.m. I have breakfast with my family. Uh, we normally get we normally eat something light. We normally uh we normally eat something light like bread, eggs, and noodles or noodles. I leave home after breakfast. I leave home around at about I leave home after breakfast. I leave home at about 7:30 and go to work or school depending on the day. Mm, I usually commute by motorbike, which takes me around about 20 minutes. Around 20 minutes. My workday start at 8. My workday starts at 8 and ends at 5 p.m. Um, during the day, I attend meetings, respond emails, and do my daily tasks and work on my daily tasks. Um,
Uh, I also uh, take uh, take a lunch break, take a lunch break um, uh, at around noon, right? I also take a lunch break um, at around noon. I also take a lunch break at around noon, um, often with my coworkers. Um, often with my coworkers, we usually eat lunch. We usually uh, eat at a small restaurant nearby, uh, and chat about and chat about everything from work to family. After work, after work I get home. Uh, After work I get home at around I get home around 5:30. After work, I get home around 5:30. I usually take some time. I usually take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos. Uh, Sometimes I watch YouTube videos or watch TV series or listen to music. If I have free time, I also like to read or do some light exercise. If I have free time, if I have free time, I do some I so if I have free time, I also like to do some exercise. I also like to read. I also like to read or do some exercise, uh, like walking or stretching. Like walking or stretching. Around 7 p.m., my family has dinner together. Around 7 p.m., my family has dinner. Around 7 p.m., my family has dinner together. If It's one of my favorite parts. It's one of my favorite parts of the day because we can talk and share stories. After work, I get home uh, at around 5 p.m. 5:30. Uh, why I just forget it. Mm. After work, I walk home at around. I get home around 5:30. I usually take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. If I have free time, I like to read a book or do some exercise, like walking or stretching. Um, at around 7 p.m. At around 7 p.m. Around 7 p.m. My family has dinner together. It is one of my favorite parts of the day because we can talk and share together. We can talk uh, and share stories. We can talk and share stories. After work, I get home around 5:30. Mm, I I I take some time. I usually take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. Mm, if I have free time, I also like to read or do some exercise, like walking and stretching. Around 7 p.m., my family has dinner together. Mm,
Is a park is a favorite part is a favorite part of the day because we can talk and share stories. Is one of my favorite parts. Okay, it's one of my favorite parts because we can talk and share stories. It's my favorite part because we can talk and share stories. In the evening, I try to avoid walking too much. I might check social media or message some friends, and sometimes I watch a short movies or TV series. In the evening, I try to avoid walking too much. In the in the evening, I try to avoid walking too much. I might check social media and message some friends. I might check social media and I might check social media or message some friends. And sometimes I watch a short videos, a short movies, and sometimes I watch a short movie or mm, TV series. Okay. Before going to bed, I brush my teeth, wash my face again, and set my alarm to for next day. And set my alarm for the next day. I usually go to bed around 10:30 or 11 p.m. I usually go to bed. I usually go to bed for I usually go to bed around 10:30 or 11 p.m. I usually go to bed around 10:30 or 11 p.m. Uh, that's a typical day for me. That's a typical day for me. That's a typical day for me because it might seem ordinary, but I enjoy the routine and the small things that make each day special. It might seem ordinary, but I enjoy the routine and the small things. But I enjoy the routine and the small things that make my that make my that make each day special. Hmm. In the evening, I try to avoid walking too much. I might check social media or chat some friends. I might check social media and message some friends, and sometimes I watch a short movie, and sometimes I watch a short movie mm, or TV series. I watch a short movie or TV series. Before going to bed, I brush my teeth and wash my face again. Um, Before going to bed, I brush my teeth, wash my face again, and set my alarm for the next day. Uh, I usually go to bed around 10:30 or 11 p.m. That's a typical day for me. It might seem ordinary, but I enjoy the routine too, and the small things. But I enjoy the routine and the small thing helps my that make each day special. Oh, why so hard to learn to remember? 3 hours and I can't remember it clearly.
After work, after work I get home. Uh, After work I get home around 5:30. I get home around 5:30. After work I get home around 5:30. I usually take some time to relax. I usually take some time to relax. Sometimes I usually take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos or mm, listen to music. If I have free time, I also like to read. I also like to read or do some exercise, like walking or stretching. Mm, Around 7 p.m., my family has dinner together. Dinner together. Mhm. Uh, is is one of is one is one of um is one of my favorite parts of the day. Is 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 my is my favorite part of the day because we can talk and share stories. Is what is is my favorite part. Is my favorite part of the day because we can talk and share stories. In the evening, in the evening, I try to in the evening I try to avoid working too much. Mm, in the evening, I try to working too much. Um, uh, I may check the social media or message some friends or message some friends. Mm, um, and sometime I uh, watch short videos. And sometimes I watch short videos. Oh no, not as. And sometimes I watch short video short video, short movie. Oh, uh, and sometimes uh, I watch a short movie or a TV series. Before going to bed, I brush my teeth, wash my face again, and 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 set my alarm for the next day. Uh, I going to bed around 10:30 or 11 p.m. I usually go to bed. Okay. I use I usually I usually go to bed around 10 10:30 or 11 p.m. That's my typical day. That's a typical day for me. Um um Although it might seem ordinary, but I like but it might seem ordinary, but I enjoy uh, the routine and the small things. But I enjoy the small things. But I enjoy the routine and the small things that make day special.
Just learn it. Just remember it, and I can't talk. It wastes a lot of energy to talk. Okay. Can you describe your typical day? Sure. My daily routine is quite simple, but it helps me stay organized and productive. Um, the first thing I do is stretch a little. Uh, no. Sure, my daily routine is quite simple. It helps me stay organized and productive. My on weekdays, I usually wake up around uh, at around 6:30 in the morning. The first thing I do is drink a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom and to wash to brush my teeth and wash my face. Um, After that, I I I take a quick shower and and get dressed. Around 7 a.m. Around 7 a.m. I have dinner with my family. Uh, we uh, we normally eat something light like bread, eggs, or noodles. Um, I also drink a cup of coffee to um, help me quite fully. After breakfast, I leave home uh, around 7:30 and go to work or school, depending on the day. Uh, I usually commute by motorbike, which takes me around 20 minutes. Mm, my workday starts at 8 and ends at 5 p.m. During the days, during the day, uh, I I attend meetings, uh, respond to emails, and work on my uh, daily tasks. Um, I also take up a lunch break. I also take a lunch break at around noon, often with my coworkers. We usually eat at a small restaurant nearby uh, and chat about everything, and chat about everything from work to school to family, from work to family. Mm, After work, I get home around 5:30. I take some time to relax. I also take some time to relax. Uh, Sometimes I watch YouTube videos or 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 what? Sometimes I watch YouTube video or listen to music. I uh, nesting, nesting. If I have free time, I also like to read or do some exercise like walking or stretching or like walking or stretching. Mm,
What next? Forget it. Quên mất tiêu rồi. À, around 7 p.m. Around 7 p.m. Um, my family has dinner together. We we chat. What we is my favorite part of the day because we can talk and share stories. What next? In the evening. Oh, buổi chiều, buổi tối. In the evening, I try to avoid meeting. Working too much. Uh, um, I try to avoid meeting. Working too much. I might. I might. I might. I may check social media or chat some friends. Uh, sometimes I and sometimes I watch short movie, short movie or TV series. Before going to bed, I before going to bed, I um I I brush my teeth, wash my face again, and set my alarm to for the next day. Uh, okay, what's next? I usually go to bed around uh 10:30 or 11 p.m. That's my typical day. It might seem ordinary, but I enjoy it because I enjoy the routine and some things make something that make each day special. Wow! Finally, I almost remember it. Oh my god! Uh, what I have to do next? Do some exercise. Okay, do some exercise. This thing. À, cho tôi các bài tập bài tập chỉ đạo bài tập để kiểm tra việc hiểu cấu trúc trong đoạn văn trên. Thêm này nữa, này có một cái số cái chữ áp, cái số cái không. Đoạn văn trên có một số chỗ dùng áp nhưng và một số chỗ không. Tại sao vậy? Ồ,
Câu hỏi này rất quan trọng khi luyện giới từ chỉ thời gian, prepositions of time, như at, on, in, đặc biệt là vì trong đoạn bạn viết có sự kết hợp rất tự nhiên giữa có dùng at và không dùng at. Trả lời ngắn gọn. Dùng at khi nói về thời gian cụ thể. Giờ, thời điểm chính xác trong ngày. Không dùng at khi động từ đã mang nghĩa chuyển động và cụm thời gian chỉ là thông tin thêm, như trạng ngữ thời gian, hoặc khi theo sau là trạng từ chỉ tần suất, usually, sometimes, etc., đặt trước cụm giờ. Giải thích từng trường hợp cụ thể trong đoạn của bạn. 1. Dùng at khi nói thời điểm chính xác. At around 8 a.m., I have breakfast with my family. Đúng. At, thời gian cụ thể. My workday starts at 8 and ends at 5 p.m. Đúng. At, giờ chính xác. I also take a short lunch break at around noon. Noon cũng được xem là thời điểm chính xác, dùng at. Around 7 p.m., my family has dinner together. Không dùng at ở đây tại sao? Vì câu mở đầu bằng around 7 p.m., trạng từ chỉ thời gian đã đặt lên đầu câu, có thể bỏ at vì around đã xác định chức năng rồi. Câu gốc, around 8 p.m., my family has dinner. We have dinner around 8 p.m. Không cần at khi around đã bao hàm khái niệm thời gian. 2. Không dùng at khi cụm thời gian là trạng từ đi sau động từ di chuyển hoặc thói quen thường ngày. I usually wake up around 6:30 in the morning. Không dùng at vì có từ usually, trạng từ tần suất, nó đang mô tả thói quen, không phải điểm cố định. Cụm around 6:30 mang tính tương đối. Và wake up là hành động gắn với thời gian, không cần at. I leave home at about 7:30 and go to work. Có dùng at vì at about 7:30 vẫn là một mốc giờ cụ thể. Câu nhấn mạnh vào thời điểm rời nhà. I get home around 5:30. Không có at giống như trên. Trạng từ around đứng trước, không cần at. I usually go to bed around or 1 p.m. Không dùng at vì có trạng từ usually. Cụm giờ không nhấn vào mốc cố định mà là một thói quen linh hoạt. Tổng kết thành bảng, khi nào dùng at và khi nào bỏ. Cách dùng at, không dùng at. Nói giờ chính xác, at 7 p.m. nếu around đứng đầu câu. Khi có từ như around, usually, sometimes đứng trước giờ, bỏ at nếu trạng từ đứng đầu. Khi dùng động từ chuyển động như wake up, get home và nói thói quen không nhấn thời điểm chính xác. Không cần at khi muốn nhấn vào mốc thời gian rõ ràng như khi kể lịch trình công việc. Mẹo ghi nhớ đơn giản, dùng at khi bạn nói chính xác lúc mấy giờ. Bỏ at khi câu nói chung chung có usually, around, sometimes đi kèm hoặc khi đặt cụm thời gian lên đầu câu. Bạn muốn mình tạo một bài tập luyện phân biệt khi nào dùng at với giờ và khi nào không? Rất hiệu quả để luyện phản xạ viết và nói tự nhiên. Nó bảo dùng at, không dùng around. Vì sao trong câu có phải do câu sai không? Câu hỏi rất logic và bạn đang suy luận cực kỳ đúng hướng. Mình sẽ giải thích thật rõ để bạn phân biệt được. Trả lời ngắn gọn. Không đúng khi nói rằng không được dùng at nếu có around. Vẫn được dùng at around đi kèm nhau vì chúng mang nghĩa vào khoảng lúc. Và đây là một cách nói rất tự nhiên, phổ biến và chuẩn mực trong tiếng Anh. Giải thích đầy đủ. At, thời gian cụ thể. Nghĩa vào lúc mấy giờ? At 7 noon, at noon, at 5:30 p.m. Around, thời gian. Nghĩa vào khoảng thời gian đó. Around noon, around muộn or 7:30. At around, thời gian. Ghép hai ý lại.
vào khoảng lúc mấy giờ. Đây là cách dùng chuẩn mực, lịch sự và chính xác. I had lunch at around 2 p.m. He arrived at around 9. We met at around 6:45. Trong văn nói nhanh, người ta có thể lược bớt at hoặc around tùy theo vị trí trong câu. Vị trí, cách dùng phổ biến. Đầu câu often dùng around at, giữa câu dùng at around thường xuyên. Vậy có phải dùng at around là sai không? Không sai. Ngược lại, at around là đúng ngữ pháp, tự nhiên, lịch sự hơn khi bạn muốn nhấn mạnh vào khoảng thời gian tương đối chính xác. Ví dụ so sánh. Câu ghi chú I get home at 5 p.m. Mốc giờ cụ thể. I get home around 5 p.m. Không dùng at vì around đã đứng đầu cụm. I get home at around 5 p.m. Rất tự nhiên và lịch sự. Around 5 p.m. I get home. Câu đảo cũng đúng. Bỏ at. Kết luận. At around là cách dùng đúng và phổ biến, không sai. Không phải cứ có around là không dùng được at. Quan trọng là vị trí của cụm thời gian trong câu và ý định diễn đạt mức độ chính xác. Bạn có muốn? Một bài luyện phân biệt. At around. 2. Hay một bảng tổng hợp các giới từ thời gian at, on, in, around, dùng với giờ, ngày, tháng. Mình có thể làm cả hai nếu bạn cần luyện sâu hơn. Năm giờ 30 5 p.m. The at around. Rất tuyệt. Vậy mình sẽ giải thích cực kỳ rõ ràng, chi tiết và có hệ thống để bạn phân biệt chính xác giữa at, around. Phần 1. Ý nghĩa cơ bản của từ at và around. Một at, giới từ chỉ thời điểm cụ thể, dùng khi nói giờ hoặc thời điểm chính xác, nhấn mạnh thời điểm bắt đầu, diễn ra hoặc kết thúc một hành động. Ví dụ, I go to bed at 13 p.m. The class starts at 7 mà. 2. Around. Trạng từ hoặc giới từ chỉ khoảng thời gian xấp xỉ, dùng khi bạn không chắc chắn về thời điểm. Gợi nghĩa khoảng xấp xỉ, không chính xác 100%. Ví dụ, I got home around 6 giờ. Maybe 5:50 to 6:10. We'll leave around noon. Phần 2. Sự khác biệt giữa around versus at around. 1. Around, dịch dạng đơn giản hơn, thường dùng khi bạn nói thoải mái, không cần nhấn mạnh vào mốc cụ thể. Bạn đặt cụm thời gian ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ, câu, phân tích, I'll be home around 5 giờ. Thông tin nhẹ, không cần nhấn đám phứng, we started the meeting. Around, đứng đầu, không cần at. 2. At around dạng đầy đủ, lịch sự và nhấn mạnh hơn. Dùng trong văn viết, trong mô tả chính xác hơn. Dùng khi cụm giờ đứng giữa câu, sau động từ, cho cảm giác một mốc tương đối chính xác. Ví dụ, câu, phân tích. We arrived at around 6:45. Lịch sự hơn, vào khoảng lúc 6 lunch at around noon every day. Giao tiếp hoặc viết mô tả thói quen rõ ràng. So sánh trực tiếp, câu dùng around, câu dùng at around. Ghi chú, I woke up around 6 giờ. I woke up at around 6:30. Cả hai đúng, câu phải dùng at nếu bạn muốn nhấn vào thời điểm. Around 7 điểm. We left. Nếu around đứng đầu, không dùng at.
Dinner is at around 7 p.m. Dùng at around khi bạn cần lịch sự hoặc nhấn rõ giờ. Khi nào nên dùng at around? Dùng at around khi, ví dụ, câu đang mô tả lịch trình. The train arrives at around 9 p.m. Cụm giờ đứng sau động từ. I got there at around 6 giờ. Bạn muốn nghe tự nhiên chính xác? I usually eat lunch at around noon. Khi nào dùng around mà không có at? Dùng around khi, ví dụ, câu nói nhanh thân mật. I woke up around. Cụm thời gian đứng đầu câu. I went to sleep. Không cần nhấn vào giờ cụ thể. I'll arrive around lunchtime. Tóm tắt 5 điểm chính. 1. At around, lịch sự, nhấn mạnh mốc giờ tương đối cụ thể. 2. Around, thân mật, đơn giản hơn, nói về giờ ước chừng. 3. Nếu around đứng đầu câu, không dùng at. Buộc cụm at around thường nằm giữa câu, sau động từ nằm. Cả hai đều đúng. Bạn chọn cách diễn đạt phù hợp với ngữ cảnh và mục đích. Bạn có muốn mình làm một bài luyện nhỏ phân biệt at around và around qua 6 tới 8 câu ví dụ không? Giúp luyện phản xạ viết, nói cực nhanh và chính xác. Tuyệt vời! Vậy mình sẽ tổng kết lại phần kiến thức để bạn dễ nhớ. Phân biệt at around khi nói về thời gian. Một at, giờ chính xác, dùng khi nói về thời gian cụ thể, chính xác. Ví dụ, I wake up at 6:30. The meeting starts at 9:00. 2. Around, giờ ước chừng, dùng khi muốn nói khoảng giờ nào đó không chính xác. Ví dụ, I wake up around 6:30, nghĩa khoảng 6:30, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. 3. At around, sự kết hợp thường dùng. At around giờ cũng đúng và phổ biến trong văn nói và viết. Dùng để nhấn mạnh rằng thời điểm ước lượng đó vẫn là một thời điểm cụ thể nào đó trong ngày. Ví dụ, I have breakfast at around 7 a.m. The class ends at around 5 p.m. Vậy cả around và at around đều đúng. Nhưng khác nhau nhẹ về cách nhấn, cấu trúc, sắc thái. Around, nói ước chừng, chung chung at around vẫn ước chừng nhưng nhấn mạnh thời điểm là một mốc cụ thể. Lưu ý sai sót cần tránh. At around approximately 7, thừa từ không tự nhiên. I wake up at 7 around, sai vị trí từ. Tổng kết dễ nhớ, nói chính xác, nói khoảng chừng. I wake up at 6. I wake up around 6 noon. I eat lunch at noon. I eat lunch at around 12. Nếu bạn muốn mình ra bài tập trắc nghiệm hoặc viết đoạn văn có sử dụng at around để luyện thêm, mình sẽ hỗ trợ ngay nhé. Bạn xác nhận đã hiểu phần này chưa? Hay muốn mình so sánh với about, by, around luôn? Rất tốt. Dưới đây là phần bài tập chuyên sâu để giúp bạn phân biệt và sử dụng đúng 3 giới từ at, around và at around. Kiến thức nhanh, tóm tắt lại. Giới từ dùng khi nào, không chính xác. At dùng với thời gian chính xác hoặc vị trí điểm cụ thể. Around dùng khi muốn nói về thời gian hoặc vị trí xấp xỉ, không chính xác. At around dùng khi muốn kết hợp vị trí thời gian cụ thể. Mức độ ước lượng nhẹ. Bài tập ứng dụng, chọn giới từ phù hợp. Phần A, chọn giới từ phù hợp. At, around. Chọn đúng một giới từ điền vào chỗ trống. Board. We usually have lunch 12 p.m. I arrived the station a bit earlier than planned. 3. She wakes up 6 but sometimes later. 4. The meeting starts 2 p.m. sharp. 5. The package should be delivered next Monday. 6. Let's meet the coffee shop near your office. Said. They normally go for a walk, sunset. 8. We got there 8 o'clock, maybe a few minutes earlier. 3. Bài tập nâng cao. Rewrite, viết lại câu dùng từ khác tương đương nếu phù hợp. Giữ nguyên nghĩa chính. Ví dụ,
gốc I usually go to bed at 10 p.m. Viết lại I usually go to bed around 10 p.m. Nếu không cần chính xác tuyệt đối bài tập. 9. I'll be home at 7 p.m. Viết lại dùng around. 10. She left the office around 5:15. 11. We're meeting at around noon. Viết lại dùng at nếu phù hợp. EV, phần mở rộng tự viết câu. Tự đặt câu với mỗi giới từ. 12. Đặt một câu dùng at, thời gian chính xác. 13. Đặt một câu dùng around, thời gian gần đúng. 14. Đặt một câu dùng around. Tóm tắt. Chính xác at 7 p.m. at the bus stop. Gần khoảng, không chính xác, around 5 o'clock. At around, mốc chính, chút có dao động nhẹ. At around Salisbury. Bạn hãy làm phần A 1-8 trước nhé. Mình sẽ chấm kỹ từng câu và sửa nếu cần. Sau đó mới chuyển sang các phần còn lại. Bắt đầu nào. Set. Nine around 8 about. Nó phù hợp với Mỹ 19. Carry on. I'll be home around 7:10. Xin love your face at around 5:50 p.m. 11. We meet at your meeting at noon. 12. We meet. We have a meeting at 6 at 9 a.m. 30 around. See the bus will come around 15 p.m. at around I will get the party at around 6 p.m.
arrive. I'll get to the party. To the party. Get to. The concert will begin on. The concert will begin at 8 p.m. Let's meet around 6:30 at the cafe. 3. I often take a short nap at around the afternoon. There are many restaurants around the station. 5. I will be free at around noon. She usually arrives at 6. Three sai cái short nào dùng 4 sai. There are many restaurants at the station. Chùm át thì bọn nó thời điểm cụ thể. At the restaurant. Câu hỏi của bạn rất hay và giúp làm rõ sự khác biệt quan trọng giữa giới từ at và around trong ngữ cảnh chỉ vị trí. Chúng mình cùng phân tích thật chi tiết. Câu hỏi: There are many restaurants, the station. Bạn chọn around và hỏi tại sao sai. Phân tích. 1. Cấu trúc câu, mục đích, diễn đạt. Câu này mô tả vị trí của nhiều nhà hàng liên quan đến the station, tức là các nhà hàng nằm gần, xung quanh nhà ga đó. 2. Cả at và around đều dùng được tùy ý nghĩa. Giới từ ý nghĩa trong câu này khi nào dùng. Ví dụ, xung nhà ga tập trung ngay tại địa điểm đó. Khi nhà hàng nằm ngay ở nhà ga, trong khu vực chính, không lan ra xa. There are many restaurants at the station. Ngay tại nhà ga. Rải rác bao quanh xung quanh địa điểm đó. Khi nhà hàng không nằm bên trong nhà ga mà xung quanh khu vực đó, there are many restaurants around the station. Gần ga, xung quanh khu vực đó. Cả hai đều đúng nếu dùng đúng ý nghĩa, không hề sai ngữ pháp. Lý do bạn được chấm sai trước đó. Có thể do bài đó chỉ cho đúng một đáp án, ví dụ at, để nhấn mạnh ý nghĩa, vị trí chính xác. Nhưng nếu không có ngữ cảnh cụ thể hơn, thì around vẫn đúng. Kết luận. Câu There are many restaurants around the station là đúng về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Tuy nhiên,
Nếu ý bạn muốn nhấn mạnh các nhà hàng nằm ngay tại nhà ga, dùng at. Nếu nói đến các nhà hàng nằm xung quanh khu vực nhà ga, dùng around. Ví dụ đối chiếu để dễ nhớ. I met her at the station. Tại đúng địa điểm nhà ga. I saw a lot of shops around the station. Okay. Bao quanh khu vực nhà ga. Tóm tắt, at the station, tại chính địa điểm nhà ga. Around the station, xung quanh, gần khu vực nhà ga. Cả hai dùng được, tùy mục đích diễn đạt. Câu bạn đưa không sai nếu dùng around, chỉ là khác về sắc thái so với at. Bạn muốn mình làm thêm bài tập phân biệt at, around, near không? Okay. After that, I think I can't understand why you use at, around, and at around. As when I want to at this place or this I want to chính xác là correct time correct at the time and at the place around gần khoảng không chính xác near no not really correct chính xác là nói này không thể nói là correct được đúng không? Không. Accuracy around mốc chính có dao động nhẹ. At là chính xác, around là gần khoảng, around là gần khoảng không chính xác, còn at around là mốc chính nhưng có dao động nhẹ. At là chính xác, around là khoảng không chính xác, gần khoảng không chính xác, còn at around là có mốc chính nhưng mà có dao động nhẹ. Okay. Nó lại ngữ cảnh nào? Can I want Rất tốt. Dưới đây là giải thích chi tiết và rõ ràng về ba giới từ at around, với cách dùng chính xác và các ngữ cảnh cụ thể. 1. At, mốc thời gian hoặc địa điểm chính xác. Ý nghĩa, dùng để nói về mốc thời gian cụ thể hoặc một điểm xác định trong không gian, không có sự dao động. Dùng trong hai ngữ cảnh chính. Thời gian cụ thể at 8 o'clock noon, at midnight, at 9:30 p.m. Địa điểm cụ thể at the station, at the corner, at school, at the high. Around, khoảng gần, không chính xác. Ý nghĩa, dùng khi bạn muốn nói về một khoảng thời gian hoặc địa điểm không rõ ràng chỉ gần đúng, không có mốc cố định như at. Dùng trong hai ngữ cảnh chính, thời gian ước chừng around 7 p.m., around Christmas, gần dịp Giáng sinh, around lunchtime, gần giờ trưa. Địa điểm không cố định, xung quanh công viên, around the city, trong khu vực thành phố, around the house, quanh nhà. 3. At around, mốc cụ thể nhưng ước chừng nhẹ. Ý nghĩa, dùng khi bạn xác định một mốc chính, at, nhưng muốn thêm chút linh hoạt, around, kết hợp giữa độ chính xác và sự ước lượng nhẹ. Dùng chỉ với thời gian, không dùng với địa điểm. Ví dụ điển hình, at around 7 giờ 15, mốc là 7 giờ 15 nhưng có thể dao động vài phút. At around 6 a.m., at around midnight. Không dùng at around với địa điểm, vì at yêu cầu một vị trí xác định, còn around lại chỉ sự lan tỏa hoặc không rõ ràng, mâu thuẫn về logic khi áp dụng cho nơi trốn. Ví dụ, side,
We met at around the station. Sai vì station là nơi trốn cụ thể. Sửa thành we met at the station nếu ở chính ga tàu. We met around the station, ở gần đó, không chắc điểm cụ thể. Tóm tắt nhanh, giới từ. Ý nghĩa chính, dùng với gì? Ví dụ chuẩn. At, mốc cụ thể, thời gian, địa điểm. Thời gian, địa điểm. At 8 a.m. at the station. Gần đó, ước chừng, không cụ thể, thời gian, địa điểm. Around 9 p.m. Mốc cụ thể có dao động nhẹ, chỉ dùng với thời gian. Bạn muốn mình ra thêm bài tập không? Mình có thể chia thành bài luyện ngữ cảnh plus phân biệt sâu. Bạn đã nắm rõ ba loại này chưa? Hay còn cần ví dụ nâng cao hơn? Okay, it's good, it's good. Let me remember it again. I try to remember it. Can you describe Can you describe your typical day? Typical. Can you describe your typical day? Sure, my day routine is quite simple, but it helps me stay organized and productive. I on weekdays I usually wake up around at around right around I usually wake up around 6:30 in the morning. The first thing I do is drink a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower and get dressed. And get dressed. Okay. At around 7, at around vậy đâu có dùng at around này ở đầu câu được, đúng không? Ấu thật đấy, nãy nói có at around là nằm giữa hoặc cuối, giờ at around là không. Không, câu có at around ở đầu câu không sai ngữ pháp. Mình sẽ giải thích rõ ràng để bạn hiểu tại sao dùng được at around ở đầu câu và khi nào thì đúng, khi nào thì sai. 1. At around không bị cấm ở đầu câu. Cấu trúc. At around, mốc thời gian, mệnh đề. Đây là một cách viết hoàn toàn đúng giống như at 5 p.m. I went home. Ví dụ đúng. At around 7 giờ, we started the meeting. Gửi từ thời gian đứng đầu câu, hoàn toàn đúng. At around noon, I usually have lunch. 2. Tóm tắt ngữ cảnh dùng từng loại, ý nghĩa. Dùng với ghía, mốc thời gian chính xác. At 6 p.m., at 9 o'clock, at midnight, at the station. Xấp xỉ, không chính xác. Around noon, around my house. Kết hợp mốc thời gian chính xác, plus xấp xỉ nhẹ. At around 7:15, at around 7:30. 3 ví dụ so sánh. Ví dụ, ý nghĩa. I left 6 p.m., rời đi đúng 6 giờ. I left around 6 p.m., rời đi khoảng gần 6 giờ, không chính xác. I left, rời đi khoảng 6 giờ, thiên về gần mốc 6 giờ. Chính xác hơn around, linh hoạt hơn at. Bồ, vị trí trong câu, có thể đứng đầu. Bạn có thể đặt bất kỳ giới từ thời gian nào ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu, miễn là có mệnh đề chính đi kèm. Ví dụ, at 6 p.m., I went home. Around 10, we usually go jogging. At around 10:30, the guests started to leave. 5. Kết luận. At around hoàn toàn đúng về ngữ pháp dù đứng ở đầu, giữa hay cuối câu. Không có quy tắc cấm at around ở đầu câu. Nếu câu trong bài văn bạn viết có at around 7 giờ,
I have breakfast. Câu hoàn toàn đúng. Tóm tắt, 1. At around đứng đầu câu là đúng. 2. Dùng at cho mốc chính xác, around cho ước lượng, at around cho chính xác, dao động nhẹ. 3. Okay. At around 7 p.m., I have breakfast with my family. We normally eat something light. It's something like bread, eggs, or noodles. Um, I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. After breakfast, I go to I leave home at around 7 8 7:30 and go to có dùng at around không? At about chứ. I leave home at about 7:30 and go to school or work and go to work or school depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes around which takes around 20 minutes. Um, my workday starts at 8 and ends at 5 p.m. When during the day, I attend meetings, respond to emails, and work on my daily tasks. I also take a, a lunch break. Take a lunch break at about noon, often with my coworkers. We usually go to eat at a small restaurant near nearby, uh, and to chat about and to chat about and chat about and chat about everything from work to family. After work, I get home around 5:30. uh, I sometimes I sometimes take times to relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. Um, or listen to music, and if I have free time, I go. I if I have free time, I also want to read, like to read or do some exercise like walking or stretching. Okay, what's next? Uh, stretching. At around 7 at around 7 p.m. uh, my family has dinner together. We that is my favorite part of the day because we can talk and share stories. In the evening, I avoid I try to avoid working too much. I may check social media or chat chat some friends or message some friends. Sometimes I watch a movies or TV series. Before going to bed, I uh, brush my teeth, uh, wash my face again, and and uh, and set my alarm for the next day. Uh, I usually go to bed
at around 10:30 or 11 p.m. That's my typical day. It it might seem ordinary, but I enjoy the routine and and I enjoy the routine and yeah, and the small things. I enjoy the routine and small things that make special day that make each day special. Okay, okay, we stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.